供应商培育出来。And a lot of the work on mushrooms first began in Asia. The work on mushrooms first began in Asia. 事实上，灵芝一开始被发现的地方呢，是在亚洲地区被发现的。As far back as 5,000 years ago. 大概是距离现在5000年前就已经被发现这么一个好东西。So many great quality Ganoderma strains were developed in Asia. 所以很多知名的这个菌种，灵芝的菌种呢，是在亚洲被培育、被栽种的。And then we in the United States 40 years ago began to do and develop great Ganoderma strains. 那大概从40年前呢，美国也开始在培育自己的这个本地的自由种灵芝。So to get the best of everything, we use both Asian and American strains of the Ganoderma. 那为了要让我们的产品产生最好最棒的这个功效呢，所以我们是采取亚洲跟美国的这个菌种，我们两边都有加入。So we know coffee has got great benefits, and we added 3 types of mushrooms to get more benefit, and we could have stopped there. 其实我们有2种这么好的咖啡豆，有3种这么棒的灵芝，产品应该已经够强了。但是我们没有因为这样而满足，我们一定要再加一些更特别的东西。But we added something else for a real reason. 我们一定要是有原因的加入这些好东西，不能只是因为我们开心就乱加。In my country, 70% of our population is over fat. 那这个原因是什么呢？为什么要加入藤黄果呢？因为大家都知道，肥胖是一个很严重的疾病。30% of them are clinically obese, and it's having a detrimental effect on their health. 在北美呢，有70%的人是有肥胖的问题的。那其中这个70%里面的30%，甚至他们是病态性的肥胖，就已经胖到是一个病了。So Garcinia cambogia is just like any other botanical, has hundreds of phytochemicals, and it helps the whole body. 那藤黄果跟我们其他添加的这个成分一样是含有非常多的这个有益身体的成分。But in science, this is what it's very famous for. It's anti-obesity activity. 那其中呢，有这个藤黄果植化素，它最著名的部分呢，就是可以抑制肥胖。Because our goal was to have the 70% of people that drink coffee, a high percentage are already over fat and obese, give them a tool to help manage this huge problem. 所以我们的目标呢，不只是这70%已经本来就有在喝咖啡的这些人口，还有在北美是70%肥胖的这个部分嘛。我们希望借由我们的绿萃咖啡，能够同时提供给他们优质的咖啡，而且可以让他们边喝咖啡有边减重的这个效果。And coffee itself is a hundreds of billion-dollar industry. 其实咖啡是一个大家应该都知道，是一个超过好几百万的一个市场。The weight management industry in the U.S. alone exceeds $70 billion annually. $70 billion. 70 billion? Coffee market? No. The obesity market. 那在美国呢，治疗这个肥胖的市场，就是说瘦身减重的市场啊，在美国甚至超过700亿美元的这个市场。And that means a lot of people are looking for a tool that will help them lose some weight. 所以其实有很多人是在试着要找到一个好的产品，能够帮助他们减重的。Matter of fact, rarely, and I've been around the world, rarely do I meet a woman that doesn't say, I would like to lose a few pounds. 虽然我这样子环游世界，可是我遇到每个女人哦，每一个经销商，只要她是女生，从来没有一个人跟我说我不需要减肥，每一个都觉得自己好胖，好需要减肥。True? 是吗？对吗？女生都觉得自己太胖，是不是？ Isn't it nice to be able to give them something they're already doing and just change to green suma and have the opportunity to lose some weight? 所以既然有这么多人都觉得，我这么胖，我需要减肥，所以这不是很棒吗？只要把绿萃咖啡介绍给他们，他们就可以有这么好的一个商品，能够改善自己，我们也可以改善我们的这个状况。 We've got a diamond distributor in Malaysia
我们在马来西亚呢有一位钻石经销商， And when I presented this material to him, 当我介绍这个绿萃咖啡给他的时候， he said, Dr. Joe, brilliant. 他说 Dr. Joe bling， 我说这什么意思？这是不是马来西亚一个很惊讶的语气 He said, brilliant concept. We're going to get rich. ？OK， 他大概是用很重的马来西亚腔说 Dr. Joe 太好了，我们要变有钱了，就是因为这个减重商品。 And I think it's true. 我觉得这是对的，是正确的。Some of the phytochemicals in Garcinia cambogia, one class are called xanthones. 那同样，我们加在这个绿萃咖啡里面的藤黄果呢，也有很多很棒的植化素，其中一个是养杂葱酮。 And I know one network marketing company that xanthones was their story, and they've sold hundreds of millions of dollars of their product based on xanthones. 那我知道有一间直销公司，它什么都不卖，它只卖养杂葱酮这样一个商品，只有这么一个商品，就是他们的主力，就是卖山竹果的。 It was made famous because of its discovery in the mangosteen plant. 那养杂葱酮呢，基本上是在山竹果的外皮里面可以被萃取到。 And that's why we have mangosteen in 7 Plus Classic. 所以同样的，我们的 Seven Plus 之所以加入山竹果，也是为了这个成分， Because they help the whole body. 因为养杂葱酮对身体是非常好的。 They discovered an organic acid in the Garcinia called HCA. 那同样，我们另外一个植化素呢，是其中一种有机酸，它叫做简单来讲，简称就是 HCA 浸基柠檬酸。 And we're early on in the research, but they believe that HCA is one of the main reasons for the ability for fat loss. 我们有非常多的这个研究报告指出呢 ，HCA 对于摆脱肥胖，就是减重的这块是有很大的这个帮助的。There are many proteins and amino acids in Garcinia cambogia. One is called GABA. 那其中呢，第三种在我们藤黄果里面的植化素，这个叫做 GABA 的氨基酸，它是一种神经传导物质。 And GABA is a chemical that balances the brain chemistry. 那这个神经传导物质可以中衡你的脑内一些神经作用。 Clinically, when I see patients that are low in GABA, 那当Dr. Joe 他曾经有见过一些在晚上很难入眠、有失眠问题的一些患者的时候， they usually report that they have a lot of trouble going to sleep and staying asleep. 那他们的身体里面呢，通常我们会发现其实就是缺少了 GABA 这样子的一个化学物质。 So once I saw this and said, wow, GABA helps people go to sleep and coffee traditionally keeps them up. The concept now is that you can get the benefit of coffee and not interfere with your sleep. 所以这是非常有趣的地方。我们的咖啡可以帮助提振精神，但是我们咖啡里面又有 GABA 这样子的氨基酸，可以帮助你入睡。 And as Irwan would say, brilliant. 所以我们说，哇，太棒了！ So that's real important. So what are the benefits of the Garcinia cambogia? 所以我们来简洁一下，藤黄果有什么好处呢？ Real important. It helps decrease food intake through decreasing the appetite. 第一个非常重要的是，它可以控制你的食欲，降低你吃进去的量。 And the problem in the U.S. where I live is people eat too much food of the wrong kinds. 在美国有一个很大的问题呢，之所以造成这么多人肥胖的原因，是因为大家都吃太多，而且种类不够均衡。 The difference in Taiwan is you eat a lot of food, because I know I've been to many dinners. 那我在台湾虽然才短短3天而已，这次目前为止短短3天，但是我知道台湾跟美国不一样，台湾有非常多食物的选项。 But the majority of it is natural food, and it's good for the body. 但是很重要的事情，你要吃进去身体的食物，不但是要天然的，而且是要对身体有益的。 But sometimes people still struggle with eating too much good food. 但是我们有时候生活在一个比较富裕的年代，就有这样的问题，我们常常会吃太多太好的东西。 So it's nice to have a tool that helps decrease that appetite. 所以当我们吃太多太好的东西怎么办呢？我们可以因为有这个绿萃咖啡的关系，可以降低体脂肪的产生。
And Garcinia cambogia works and benefits the body because it helps decrease body fat gain. 那之所以可以降低体脂肪的产生，就是因为我们有藤黄果的这个成分。And that's critically important. It's also shown to be very protective of liver health, supports liver health. 在研究指出呢，藤黄果对于保护肝脏、维持肝脏机能的这一块是有很大的功效的。So, I know with the introduction of any new product in the next few, we're going to have a lot of questions. 所以我知道每一次我们推出新商品、新产品上市的时候，大家都会对新商品有很多的好奇跟疑问。And Bruce, we're going to do a Q&A tonight? Okay. I'm going to try to answer a lot of those questions in advance. 那今天呢，我已经特别先整理出来了一份清单，就是大家对于我们绿萃咖啡最常问的问题，我先整理出来回答给大家。And one of the first questions comes up to me is, Dr. Joe, I thought coffee was bad for health. 第一个最常被问到的问题就是 ，Dr. Joe， 很多人跟我讲咖啡对身体有害呢，你为什么说对身体有帮助？ And if coffee is done improperly and allowed to oxidize, that is true. 没错，咖啡可以是对身体有害的，但是只要它没有经过这个氧化的部分，它是不会对身体有任何的伤害。But we've got a very special coffee and a very special delivery system, and so our coffee is not oxidized and has tremendous health benefits. 所以各位要特别知道的是，我们的绿萃咖啡不但是经由独特的这个技术来制作、来运送，甚至来包装，所以我们是没有氧化的这个问题，不是有害的咖啡，反而是对身体有帮助的咖啡。And that all has to do with phytochemistry of the coffee bean. 何况我们不只有这个咖啡很棒的咖啡豆，我们还添加了非常多的这个植化素萃取物。Another question, what about the cold brew process? 第二个我常被问到的问题就是，冷萃制成技术是为了什么呢？ It's a proprietary technology for the primary purpose of making coffee taste better. 事实上，大家要知道有关于这个冷萃技术，就是我们使用冷泡的技术，就是为了要降低苦味，咖啡的苦味，让咖啡不但有咖啡味，而且好喝。What about caffeine? I heard it was bad. 再来，常常有人问我，咖啡因呢？咖啡因不是对身体有害吗？ And just like the question with coffee, if caffeine is the wrong type, it can be bad for the body. 就像第一个问题一样，如果咖啡因是好的咖啡因，天然的咖啡因的话，它当然对身体是无害的。相反，如果它是合成的咖啡因，对身体就是有害的。So coffee contains what we call, it's called natural occurring caffeine. 事实上，我们的咖啡豆里面含有的是天然的咖啡因。 And that's been shown to be very healthy and has no negative effects on the body. 我们绿萃咖啡使用的也是天然的咖啡因，对身体是没有任何副作用跟伤害的。 And because of the worldwide use of coffee, 50 years ago, pharmaceutical companies started making synthetic caffeine. 那因为全世界对这个咖啡因的需求量实在太大了，所以几十年前就有开始有公司在做合成的咖啡因。 And they add it to soda drinks, 他们把这个合成的咖啡因加到很多种的饮料里面， energy drinks, 包括能量饮料。 and it's used in the manufacture of most pharmaceutical medicine. 那事实上呢，他们一开始在创造这个合成咖啡因的时候，原本的用意只是为了要来做这个疗效，就是治疗身体上面一些疾病。 In pharmaceutical medicine, it's used to help other drugs get inside the body. 那事实上，一开始这个合成咖啡因被创造出来的时候，只是为了让其他被身体吃进去的这些药呢，能够有效的被身体吸收。 And it's used for a good purpose. 原本的用意是好的，这个合成咖啡因。 But synthetic caffeine is a drug. 但是事实上，合成咖啡因呢，它是一种药品。 And it's added to things like Coca-Cola 想一想，可口可乐里面加的就是合成的咖啡因， and energy drinks. 还有能量饮料里面加的也是合成咖啡因。 And the addition of that synthetic caffeine and the use of those energy drinks, there have been many deaths of children and athletes in the USA.
因为合成咖啡因它的成本哦，跟天然咖啡因成本真的差太多，合成咖啡因很便宜。被加到能量饮料以后呢，事实上在最近几年，在美国就已经有出现了有小孩子，大家去搜寻看看，应该也看得到这些新闻。有小孩子因为喝了连续2天，每天都喝1罐能量饮料，因为这样而猝死，咖啡因中毒。可是那不是因为咖啡因的关系，是因为他们喝的是合成的咖啡因。So we have kids in the USA, and I'm sure it's here in Taiwan and in China, that use 4 to 10 energy drinks a day. 所以事实上，我们法规呢，因为最近这几年能量饮料实在是太夯了，这个市场太大，所以最近这几年政府也开始在控管能量饮料对于咖啡因它们的来源跟它们的含量。And that's very dangerous, and we have a better choice for them now. 所以既然知道合成的咖啡因是有危险、是有风险的，那我们现在有更好的选择了，就是我们的绿萃咖啡。A big one that always comes up, well, what are the weight loss possibilities by consuming green suma? 所以第4个问题，我最常被问到的就是，那喝绿萃咖啡会当减肥吗？可以减肥吗？ We introduced it in the U.S. in the first part of 2014. Cafe Suma. 我们第1代的这个精粹咖啡，在2014年2月的时候，在美国上市，就是新产品推出。It's not as powerful a product as green suma. 其实第1代的这个效果没有第2代强。This is our coffee product version 2.0. 这是我们的咖啡2.0，就是这个最新的版本，最好的版本。And many people in the U.S. in a short period of time have lost 2 to 5 kilos. 事实上，在美国呢，最近这1年，因为已经去年就推出了嘛，所以其实很多人是瘦了2到5公斤，只因为喝了我们这个绿萃咖啡。Some have lost 10 to 20 kilos. 有些人甚至瘦了10到20公斤。So far, the biggest weight loss we have recorded is over 50 kilos. 据我所知啊，现在瘦到最多的是瘦到50公斤这么多。Yeah. That individual's weight was over 400 pounds. 但事实上，这个瘦了50公斤的人他本身过胖100公斤啊，过胖啊，所以瘦掉50刚好而已。It's like any 3 or 4 of Taiwanese people. 所以大概是4个台湾人加起来这么胖，他原本是190公斤这么胖。So it has tremendous weight possibilities. 所以确实它是有降低体重的可能性，没有错。我们已经有很多的这个经销商他们体验过了。The research on Garcinia cambogia says that in 12 weeks, if you consume a therapeutic amount, the body usually loses 2 to 5 kilos. 那事实上呢，也有研究报告指出呢，只要你在12周里面持续的使用一定的量的藤黄果，你可以瘦至少2到5公斤。In order to get that amount on a daily basis, consuming green suma, 那如果说想要喝到就是能够减重效果这样子的量的话， you need to consume 3 cups a day. 请1天至少喝3杯，一天要啉3杯。And I'm going to show you the last part here, where the science says you may even want to use more. 那稍后我会跟各位介绍，就是黑咖啡另外一些好处，你们甚至会想要喝1天超过3杯这么多。And one of the real concerns, again, if we started, is why is coffee not healthy? Because of oxygen and oxidation. 那我们刚刚一开始的时候有提到，为什么咖啡有可能对身体有害呢？其实就是氧化这个东西。This can is sealed and it's got a one-way valve, so no oxygen ever touches this product. 所以就我们刚刚强调，我们独特的这个专利技术呢，是我们在泡好咖啡之后立刻装到这个瓶子里面，所以这个里面的咖啡是完全没有经过任何氧化作用，是100%新鲜的。Until you release it into either hot or cold and make a beverage out of it. 直到你把它喷出来变成一杯咖啡为止，它都是没有经过任何氧化作用的。So I normally stop there and say thank you, but I've got one more piece of information to share. 其实当时就在准备我们今天这场演讲的时候，这已经到这边就结束了，原本是应该到这边就结束了。And this information comes
from the date, and you may want to read the date to them. 那但是呢，就在上个礼拜他来台湾之前，他才发现了一篇非常非常新的研究报告。那下面刚刚大家就有特别讲到，研究报告的日期是10月5号，2015年的10月5号，所以才2个多礼拜之前才发表了这个最新修腾腾的这个研究报告。And this was an article written about the research going on at Harvard University and Johns Hopkins University in the USA. 那这份研究报告是谁提出来的呢？是美国的哈佛大学这么有名的这个学校他们提出来的。And I've always been excited about coffee. 其实我这个人是非常非常爱喝咖啡的。But I'm really excited now. 所以我现在是非常非常兴奋，要跟各位分享这一份研究报告。Because of what it can do for me. 因为这一份研究报告更加证实了咖啡对人体到底有多好。Because what they said is black coffee has been reported to have the following benefits. Just coffee. 他指出呢，光是咖啡，黑咖啡这个东西就能够对人体有非常多的好处。Not a product that's like this. This is a super coffee. 更不要说我们的绿萃咖啡里面添加了这么多好东西，甚至3种灵芝，根本就是 super 咖啡，超级咖啡。So here's what they said, that coffee will reduce the risk of most all types of cardiovascular disease. 这份研究报告指出呢，第一，咖啡可以有效降低心血管疾病的风险。2 years ago, that was the #1 killer of all people on the planet. 事实上，在2年前呢，这个心血管疾病是全球第1大死因。Reduce the risk of stroke. 还可以，黑咖啡还可以降低中风的风险。And that's where you get blood damage to the brain from lack of blood flow. 所以大家就不要当你因为中风大家都知道是因为血管有点等脑筋，是不是？就是爆血管嘛，所以它其实是可以降低你的那个脑部血压。黑咖啡有这样子的好处。Reduce the risk of diabetes. 还有降低糖尿病的风险。Reduce the risk of overall cancer, which is the #1 killer today on the planet. 还有大家知道，目前第1死因就是癌症，可以降低罹患癌症的风险。Reduce the risk of all liver diseases, including cirrhosis of the liver. 还可以降低肝脏有关疾病的风险，特别是脂肪肝。Lower the risk of Parkinson's disease. 可以降低帕金森氏症的风险。Reduce the risk of losing your memory through the aging process. 可以降低因为这个年纪增加的关系，减少认知能力下降。简单来讲，说你因为年纪增加的关系，记忆力越来越差，它也可以降低这一部分的风险。And again, could be protective against Alzheimer's disease. 以及对阿兹海默氏症存在潜在的这个保护作用。So, why am I excited? Because 90% of the people on the earth will either get or die of one of these diseases. 所以为什么我这么兴奋？因为全世界有超过90%的人会因为这些疾病而死亡。And I feel excited to have not just black coffee, but all the other ingredients together to have a super coffee. 所以只要我想到，大家只要喝我们的绿萃咖啡，就可以降低这么多疾病的风险，这么多还没有办法被治愈的疾病风险，这让我觉得非常的兴奋，非常的开心。So that I can have a health and wellness tool. 所以请大家把它当成一个健康的补给品。So that 20 years from now, 所以呢，我决定在20年之后， I'll be able to come to Taiwan. 我还要再回来台湾一次。And I believe that that's possible. 我相信这绝对是有可能的。Because I've been consuming not this quality of coffee for 50 years. 因为我喝咖啡已经超过了50年了，甚至我喝的还不是这么好的咖啡哦，只是一般咖啡而已。And I'm almost 70 years old now. 各位，已经嘛70岁啊，70岁了，喝50年的咖啡。And I can tell you, I have no markers of any of this stuff. 我现在虽然70岁了，但是上面这些疾病我一个都没有。So,
So I say, get you some coffee, share it with your friends, and let's help change the health of the world. 所以我说很简单，各位一起在做功德啊！现在真的是在做功德，你只要喝咖啡，推广出去，跟你的亲朋好友分享，这样做就对了。Thank you very much. Hi, Chum. 谢谢，谢谢各位。好，非常精彩的演讲哦，虽然英文可是我们还是听得非常津津有味。让我们再度以热烈掌声，谢谢我们的Dr. Joe，还有为他翻译的张玉玲小姐，谢谢。OK，we are very well Q&A. Yes, please. 好，我们现在开放问答，只有一个人只能问一个问题。好，因为昨天有人问之一、之二、之三、之四。好，我们用举手发问，因为时间有限。来，好，来这边请。来，这边。好，请问大舅舅啊，那个我们咖啡把它泡在保温瓶里面，能够多久多少时间啊？要把它喝完，才不会那个氧化掉。Yeah, that's a great question because I'm a big fan of putting coffee in a liter of water and using it when I train athletically. 这是一个非常好的问题，因为呢，我个人也是一个非常喜欢把咖啡放在水壶里面带着走的人。So if you put it in there, mix it up, and seal it, it'll last 3 or 4 or 5 days. 所以只要你把这个盖子啊，你把咖啡倒进去水里面没有关系，但是一定要把盖子拴紧。你只要拴紧了，放3天4天都没有问题的。So the goal is to keep it sealed away from oxygen. 所以重点就是把盖子盖紧就对了。好，不要接触空气。好，来中间那位。好，谢谢 Dr. Joe。那我想要问的问题是，有没有喝这个咖啡有没有任何的限制？每个人都可以喝吗？例如洗肾的人可以喝吗？有疾病的人可以喝吗？谢谢。Anytime anybody's undergoing dialysis, it's a very serious medical procedure, and the person's kidneys are already in failure. 肾上洗肾的病人，其实这个问题我们昨天在台北场也有伙伴问到。那Dr. Joe的意思是说，洗肾的病人他吃进去的东西要非常非常的小心，非常的谨慎。So we always recommend, if they're on dialysis, to consult with a doctor and let them see the label of the product. And sometimes we did that with Classic, and it says so much potassium on the label. 所以事实上，Dr. Joe的建议会是比较说，请你把这个我们绿萃咖啡的瓶身带去给医生，因为每位洗肾病患的状况不一样，所以他会建议你把这个瓶身带去给医生，让医生来评估他能不能喝，因为上面有我们的成分嘛。But we do not have that on the coffee, so the doctor needs to see, is coffee okay for the person and those other botanicals that are on the label. 所以重点是不只要问医生说这位病人可不可以喝咖啡，还要问他说我们咖啡里面有添加这3种灵芝，还有藤黄果这些，他是不是都可以接受？以他的身体来讲，因为每个人状况不太一样。但是不知道它的磷的含量、钠的含量。磷跟钠的含量。Because this is a beverage and not a dietary supplement, we do not have on the label the amount of potassium especially. So the doctor needs to see, is coffee okay? Is mushrooms okay? Is Garcinia okay?